ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பவனா பொட்டிக். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்லீவ் டிசைன். இதில் நான் மேங்கோ வரைஞ்சிருக்கேன். இதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம முதல்ல செயின் ஸ்டிச் போட்டு 2 லைன் அவுட்லைன் கொடுக்கலாம். இப்போ நாம் 2 லைன் ஜரி செயின் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது ஒரு லேயர் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். 2 பீடுக்கு ஒரு ஸ்டிச் போடுங்க. அடுத்தது நான் ஸ்டோன் செயின் யூஸ் பண்ணி ஒரு லைன் போடுறேன். ஒவ்வொரு ஸ்டோனுக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்டிச் போடுங்க. இப்போ அடுத்தது நான் சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி 2 லைன் ஸ்டிச் போடுறேன். இப்போ நம்ம இந்த பார்டர் டிசைன் போட்டு முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது இந்த ஸ்டோன் செயின் யூஸ் பண்ணி இந்த டிசைன் போட போகிறோம். இப்போ ஸ்டோன் செயினில் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன். அடுத்தது இந்த லைன்ஸ் போடணும். இதுக்கு நான் குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இதை ஸ்டிச் போடணும். இப்போ இப்போ ஸ்டோன் செயின் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது இங்கே வந்து நான் சுகர் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ இந்த டிசைனில் வந்து நான் சுகர் பீட்ஸும் ஸ்டோன் செயினும் வச்சு போட்டு முடிச்சிட்டேன். அடுத்தது இந்த ஸ்டோன் செயினை சுற்றி நான் சுகர் பீட்ஸ் வைக்க போகிறேன். இப்போ நம்ம டிசைனுக்கு ஃபுல்லாக அவுட்லைன் போட்டு முடிச்சிட்டோம் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி. அடுத்தது இந்த லாட்டஸ்க்கு நான் லோடிங் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணுறேன்.
இப்போ இந்த சென்டர் பெட்டலில் மட்டும் நான் லீஃப் லோடிங் ஸ்டிச் போடுறேன். இப்போ நாம் லோட்டஸ் போட்டு முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது இந்த லீஃப் போட்டுட்ருக்கோம். இந்த லீஃப்க்கு நான் ஃபெதர் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த லீஃப் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ அடுத்தது இந்த டிசைனில் நான் இங்கெல்லாம் ஸ்டோன் ஒட்ட போகிறேன். இப்போ இந்த திலகன் டிசைனை சுற்றி நான் சுகர் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் போடுறேன். இப்போ நம்ம இங்கே ஸ்டோன்ஸ்க்கெல்லாம் சுகர் பீட்ஸ் போட்டு முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது இங்கே நான் சக்கரை வைக்கிறேன். இதுக்கு வந்து நார்மல் நீடிலில் யூஸ் பண்ணி நான் இதை ஸ்டிச் போடுறேன். இப்போ இந்த சக்கரிக்குள்ளெல்லாம் நான் ஒயிட் ஸ்டோன் ஒட்ட போகிறேன். அதுக்கு முதல்ல ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நம்மளோட ஸ்லீவ் டிசைன் ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் நான் மேங்கோ டிசைன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உள்ளே லோட்டஸ் போட்டிருக்கேன். இதுக்கு வந்து நான் ஸ்டோன் செயின், சுகர் பீட்ஸ், லோடிங் ஸ்டிச்,
ஃபெதர் ஸ்டிச், திலகம் ஸ்டோன் இதெல்லாம் ஒட்டி இங்கே சக்ரி ஸ்டோன் ஒட்டி நம்மளோட டிசைன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்மளோட டிசைன் சூப்பராக வந்துருச்சு. இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். போனா பொட்டிக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.